Ndingumncedi kaLiwani weCamagu News. Namhlanje besindwendwele kumcimbi wembumba yamanyama apho khona kukho izizwe zamaXhosa omthonyama, kukho nazo zonke ezinye izizwe ezisuka nakumakhoyisane beyinxalenye yalo myadala ulapha namhlanje. Ngoku eyona nto eyenzekileyo nesiyibonayo nesiyivuyelayo kuba izizwe zonke ziyabuyisana, kwaye ekubuyisaneni kwazo izizwe ezi zinika indlela eyiyo nomkhombandlela ngaphakathi kwesizukulwane esizayo. Siyazi into yokokubana amacirha abanga ubukhosi nobukumkani bendlu yamaXhosa. Enyanisweni ke awukho umzi olawulwa nabo. Ibango lawo bathi bona bengamacirha bayindlu enkulu kaNkosi yam, kwaye nje bayimbali nabo ibantwini. Siyazi ngaphazo zonke ezi zinto ezo ke banendlela abayicwangcisayo yokwenza konke ungumhlahlandlela ngaphakathi kwesizwe. Namhlanje ke olu hambo siluthathileyo siluthathe ngenjongo zokubana abantu bonke bafunde ukuzazi izindlu abaphuma kuzo, bazazi nobunjani bazo kwindlela yenhlalakahle yoluntu. Namhlanje ke amacirha athi akwazile ukubhalela urhulumente nangezibheno zawo ezibhenela kwizigqibo zekomishoni ebikhona ngaphambili. Ikomishoni leyo eyenza ubana kube nzima ukubana imbali izinziswe ngendlela eyiyo, kangangobana kukho ke nabantu phakathi kwezi komishoni, abantu abakhwinisa eli bango lamacirha, ngoba bathi bona ibango lamacirha lidala kwaye alisenandawo kwibali lesizwe samaXhosa. Ngeliphandle ke bawo abasekhaya sithi akukho mntu unokubana alawulwe ngumninawa wakhe elikhona ibango, ingakumbi amadoda omzi ekho. Nantsi into eyenzekayo entle neyenziwe ngumdala kwindlu yamacirha. Ngoku akumka uzwelonke, abantu abaninzi baswele indlela yokwazi ukuthi bafumane uyise onguye wesizwe samaXhosa, ngoba unyana kazwelonke akakhange akwazi ukungena esihlangwini sikayise. Siyazazi nezinye iinqulwephu ezenzekayo kwela khaya, ayazibalula ke namacirha ezo nqubuqu ezo, nangona ke bengabantu abanganyolaniyo nentlalo kahle yabantu, kodwa bathi umzi nendlu kaNkosi yam mayihlangane ibe yimbumba yamanyama, kwakhiwe ubukumkani obuqilima bamaXhosa, ubukumkani obuzinzileyo ebuchotsheni, ubukumkani obuzinzileyo kwizinto zonke ezimele ubana zimisa isizwe. Ngawo onke ke ngamaxesha nezinto zonke esimele uba siyazenza njengamaXhosa ngoku, masiphume sizilande, sikhangele iintlanti zobawo, sikhangele zonke izinto ezizintsika zokumiswa komzi kaXhosa. AmaXhosa laxuxa ngesixhaxha axoxe iindaba zesiXhosa emaxhantini. Nina maxhosa kaGabha, maxhosa kaSonuyi, nina ningabathole amaduna, hambani ke nibuyele kwiintlanti zoyihlo nizinzise imizi yakumawenu, ngoba ngaphandle kokubana kuzinze imizi yoyihlo asikho isizwe nohlanga lwamaXhosa. Ndiyacamangela ngumncedi kaLiwani ugombo kwiindaba zeCamagu. Imbumba yamanyama yasulungwa ngo-1882 yaphelelwa ngo-1891 eGqeberha ukwenzela amalungelo abantu abantsundu. Ngokuhamba kweentsuku kwathi ke yaba ke ngoku inembutho odibanisa iinkosi neekumkani namakhono ukwenzela uba eli daba libe yimbumba. Ngokwangoku ke besidibene apha eGqokwa kuba besifuna ukumisela nokubuyisela ubukumkani bamacirha kwindlu kaNkosi yam. Ukubuyisela ubukumkani kumacirha kwindlu kaNkosi yam siye sabiza ingcaphephe ngengcaphephe kumacandelo ukwenzela uba sixhobise amalungu embumba. Sibe nazo ingqangqwayi
amaqhakancu nabanye. Apho sijonge khona ngoku kokokuba senze uphando elibe nezihlandlo neentlanganiso ezisithoba apho sifumanisa uba amagcirha nyani ziikumkani zokuthonyama, zindlu zikaNkosi yam zebhunga, sazicalucalula sazibhala encwadini. Ngoku sijonge uba siyeni kwiinkundla zamatyala ukubuyisela esi sidima kuba incwadi esayibhalayo yagqiba okokuba asikwazi uba singayixoxa into yamagcirha, kufuneka ixoxwe igqitywe kwiinkundla zamatyala. Enkosi. Kangangubana ke Mcirha njengoba uyibeka ingaba umhlaba phakathi kwezizwe ezi zamaXhosa omthonyama ukulungele na ukuyamkela le ntshukumo niyenzayo? Ayizokwamkeleka kuba ilamvila locinezelo lisezingqondweni zabantu. Abantu bakhobozekile kakhulu. Kodwa ke sinethemba lokuba ngokuba thina singajonganga ukuzityebisa, sijonge ukubuyisa inkcubeko nophuhliso lwabantu, sizakwazi uba sidibane sivane nesizwe ngesizwe. Akukho kumkani neekumkanikazi eziphikisayo into yamagcirha. Ngelo hlobo ke zama ukuthi sizayiphumelela le nto. Kangangobana urhulumente ke lona njengoba lunezi komishoni beluzithela zimisela zimbini, eyokuqala ekaNhlapho ukuze nakule kaRhambembe, luthini uvo lukarhulumente kulo mba? Urhulumente uye wathatha isigqibo esiye sapha amagcirha kwiindawo ngeendawo, nalapho kufuneka imiba yamagcirha ixoxwa. Iikomiti neentshukumo nemizabalazo nee-programs zikarhulumente aziwafaka amagcirha. Sicinga uba okokuba sibhalele kwi-ofisi emia simchazela ngaloo meko, nakule komishini ikhoyo ngoku simbhalele, iyaphendula ukuba bayifumene imbalelwano yethu. Sinethemba lokuba bazayiqonda, baqiqise, bayibone okokuba kufuneka ilungisiwe lo mba. Okwesibini, siphinde sabanika naloo komiti yabo, sabachazela uba bakhuphe abantu ebebekhona kwikomishini kaNhlapho noTolo, abaza kubenzela ukuba eli phando lenziwayo ngoku kwakhona likwazi uba libe nezinto ezivakalayo. Sibancedisile ke ubabhalela ngokugcweleyo okokuba sifuna ntoni na singamagcirha. Sawujonga kubo singurhulumente. Xa sisonga ke silelela ke Mcirha, ingaba umyalezo owuthumela kwizindlu zikaNkosi yamntu uthini? Izindlu zikaNkosi yamntu kufuneka zidibene zibe Imbumba yamanyama. Kodwa ndifumanisa uba siqalile ukusebenzisana kakuhle nendlu kaJwarha, sizawusebenzisana nendlu kaTshawe, sizawusebenzisa namaqoqo nezinye izinto ngokugcweleyo. Akukho ngxaki phakathi kwethu. Ingxaki ngaba bantu baye bafumana izikhundla ngondlela mnyama, bona ke abafuni ukuphuma apha enqatheni ugcirha. Kodwa thina ngokuyijonga le nto sibona uba akho mpikiswano. Nakwiikumkani bezikhona zamatshawe, zendlu encinci zamatshawe njengeQathi, akhange sibe nampikiswano nabo. Asizokwazi uxoxa into yamatshawe, sizawuxoxa ngobukumkani bukaCirha noNkosi yamntu, sibuyise isidima sendlu kaNkosi yamntu. Uyayifumanisa uba bonke abantu bathi bangamaXhosa. Ndide ndithi xa ndihlekisa ngayo le ndithi ambalwa amaXhosa, kuba kukho amaXhosa omthonyama. Ezinye izizwe zibizwe ukuba zingamaXhosa zingengomaXhosa. Yiyo le nto kukhona ikumkani yamaMpondo.
kukho ikumkani yamampondomise, kukho ikumkani yamathembu. Nathi sifuneka Nkosi yam kusizwe samanguni. Nantsi into ebefanele uba sayixoxa norhulumente. Kusenior Chief Ray wase Konokwa tribe. I'm also the executive board member of Kondeleza PCM in Bishop. Siyabulela kakhulu. Namhlanje isizwe samaKhoisan besi-invite phakathi kolumcimbi weMbumba. Izingaba zithini imbono zakho ngale meko uyijongileyo? First, makendiqala ndithi inkathazo zingabikho ngamalungelo Nkosi. The reason why is because we're still trying to find each other. Yabona ngamaxesha inkathazo zingabikho, resulting in unnecessary infighting. But what we seeing today there is Ilando Imbumba yamanyama and the Khoisan. I know the Imbumba yamanyama since I think it's almost 15 years. The affiliator no Imbumba yamanyama with Chief George, Prof. We come a long way. I think it was since the days of the Pyramid. And I invite Wapa, Sateta Babisamba, Seo, and we were on very good footing with the negotiation processes, resulting us to click together in whatever Lento Sienzayo. I'm not surprised to learn of these infighting, even amongst the Khoisan ourselves, our Khoisan groupings. There's lots of infighting. You know, it is a learning process. Sometimes funeka tolerate, but you know, the Bible says where there's no vision, the people perish. So somebody must take the lead in conducting and leading the clan. The main issue, I think, of this infighting is a simple thing. It is a position, it is land, it's a lot of things, and our people sometimes bayatika land ba abayiboni progress kalendo senzayo that's holding them back. In this event of today, I think it's a learning process, yes, and our people are eager to start over again. Yes. The script of the day was that we should, like Ntsikanaka Kaba used to say, you know, we should hold hands and move forward. And I'm observing that the Khoisan people under your leadership has been around in many events. And how far are the land ownership responsibilities that have been bestowed upon you? Because take for instance, we are saying there is this thing called the colored people, and amongst the colored people there are Khoisan people, and many of them are classified as colored people. So what is it that you and your kingdom and in fact your chieftaincy can do and to own land in this province, to be specific? Okay. To start off with the colored issue. Yes. You know, the term colored in itself, it's a derogatory term. Yes. It has been scrapped 1991 by the clerk. Yes. But still, the present government still insists we colored. There's a difference between the colored and the Khoi. The colored, somebody who's got no race, who's got no background, who's got no it's something that somebody that is but it was a race declaration to bring division
amongst not only the koi and the sand, but also amongst ourselves as Khosas, bringing them in to a point where there's a distance to distance ourselves from. You know that nowadays you find that the colors are distancing themselves from the koi, but we are one people. Yes. And then in the colored and the koi, sometimes they distance themselves from a cause because of the derogatory term. The main purpose of colonialism was to bring division amongst us. And the land issue concerns, you know, when as we spoke today, the land belongs to the one who lives in it. You know, I was asked once, what do you want? Do you want your land? I said, I don't want land. What do I need land for? If they asked me, what do you want? I said, I need my people. If you bring me my people, the people has got the land. Let's work it that way. Let's look at it from this point of view. Land is not only problem. You know, your people is more important than your land, because once you bring your people together in unity, the land, all the people, you and your people will work the land. I think this is a very wisest answer, that the land does not belong to you as the leader, but if the people themselves can own the land, then if now we are looking towards the elections in this year, I don't want to influence anyone on this matter, but I think people should add value in the matter of that. If they can be liberated and be the owners of the land themselves, then they will be in peace. And I appreciate your time and your views on the matters of speaking in oneness as African people. And let us make sure that this unity amongst us does not perish in every form. Thank you, sir. Thank you so much. Have a blessed one. Same to you. Thank you. Thank you. When we look at the land, the traditional land, it all is part of South Africa's space. We've got 17 million people that stay on these traditional lands, 887 areas. And in order for us to integrate this space and to create spatial justice in the country, we need to make sure that the land is well planned. And as I was saying, it's important that we get the royal people, the chiefs, the tribal leaders, all to take part in the land planning process. So some of the programs that we're doing as the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development is going to chiefs. We've agreed with the National House of Traditional and Khoisan leaders. They've identified 10 areas in the country, and we are now in process of working with the local people, with the chiefs, with the local municipalities. And in this process, we want to create a land plan for each of these 10 areas. Once we've done that, we will then incorporate those plans into the spatial development frameworks of the local municipalities, and then that planning becomes part of the National Spatial Planning process, which is SPLUMA, the Spatial Planning and Land Use Management Act, which prescribes how spatial development happens. It tells you how to do land use management schemes, and it also regulates how the municipal planning tribunals operate for approval. On the side of skills development and everything, what are your inputs because people in the communal land are not fully aware of anything that has to do with skills management and skills development in the land usage? So as part of the process that we undertake when we go into areas, it's a community-based process, it's community-based planning, and we try to take the communities along on the journey. When we leave, the idea is that we will leave the tools so that the traditional areas, the royal houses, can have a very clear view of where their spaces are and how they want their spaces to develop into the future. It's very hard for investors to come into a local space and not knowing if there's a plan. Where are the roads going to be?
how are you going to deal with the agricultural sites? How are you dealing with the erosion that's happening? If these plans are in place, it's much easier for investors to be attracted to these areas for development because there's more surety about and also a constant way of development. You know, what I'm trying to say is, if I know how this place will develop, I know that my rights that I have agreed with the traditional leadership is secure. So it's all about also the security of the tenure. And when we look at the land planning, we also try to encourage the chiefs to create an informal recordal system. So the country, as you know, all the traditional areas in South Africa currently fall under the curatorship of Minister of Agriculture, Land and Development. And because the land falls under her, when development happens, usually there's an approval that gets sought to the minister. For instance, to build a mall, there will be a community resolution, goes to the minister, would support, and the process unfolds. Ultimately, after 30 years of a democratic South Africa, there comes a time when the government would like to give land back to the people. And as we start looking at mechanisms to give land back, one of the important questions that would always be asked is, have you done due diligence when you gave this land back? Were the people able to manage their space? Something that always is close to the heart of everyone is, if in a traditional system or a communal system, land rights were allocated to women, are those land rights going to be secure? Will they be looked after? Because it's not always in every case. I used the case of Madagascar, for instance, today. In Madagascar, once your husband dies, you lose all land rights. So there's nothing that goes to the next woman in the family. So that means they're on the street, or they remarry to become part of the land regime again. So it's very important that we make sure that everybody's rights are protected as we work on handing back land to communities in the country. I'm highly appreciative. I'm happy with the institution, as everything that to do with development, preserving and securing the security of tenure. The relationship that your institution has with Bamacirha, I think it will last longer than we anticipated. What is your view on that? I think, as I said today, as I work with the royal houses here in the Eastern Cape, we are here to partner with the communities. The services we render can be from planning services, which would be providing planners for the areas, also geo-information services, geospatial services, and that means putting their plans and their maps into a geographic information system and making that then available on a website for them to manage, for instance, their land use, to look at their population, because the tools that we have can actually very easily geolocate people in space. So we can do questionnaires, and it runs much the same. It's the same system that SASSA use when they go household to household. So if we have the questionnaire that the community want to administer, we can then create a map to show where everybody is. So from the outer boundaries of the chieftainship or the traditional area, to the internal boundaries of every plot, to the uses of that, to the people that stay on every property. So it becomes an informal record of rights, and it can be then administered by the traditional house. I think that the opportunities to work with communities is through an event like today just shows that there's a willingness. I mean, if I look at today, many people came to me and asked me, can we please have your details, because we want to work with you in our area. And we can do many types of studies. We can do studies on historical sites, and we can map them. We can do, we've just acquired drone technology, so we can fly traditional areas
our drones are able to fly about 700 hectares in 90 minutes, and they're able to collect aerial imagery that is accurate to 1.7 centimeters. And the importance of the 1.27 centimeters lies in the fact that when a surveyor goes and puts out property boundaries or pegs, they have to work within a 5 centimeter margin of error. If we can fly and we can mark the territories or the position within 1.27 centimeters, it's going to be very quick for us to be able to do a survey and look at property details. Obviously, there's always the importance of, can you see on the ground where the people have demarcated? So typically an exercise you would do is take white stones, put them on the ground, and two neighbors agree. Yes, that's our boundary. When we fly the drone over, we can see the two stones and we can get two coordinates and we can draw a line on the GIS and say, there's the boundary of this property. So that's the kind of technology we're looking at, together with the GIS services like the Stats SA Survey 123 that they use to collect information, and you layer the information. You start with the cadastral boundaries, then you look at the aerial imagery, then you look at the surveyed boundaries of everybody's properties, and then you look at land uses, and all of that then facilitates better decision making and planning. I think we should have to end this here. Thank you, highly appreciate it, sir. Thank you. Thank you for having me, chat.